Mr. Isidro Abla, Chief Survey and Mapping Division, Regional Office of the Department of Environment and Natural Resources. Please, sir, be identified. Thank you, sir. Thank you. We have also, Honorable Chair, the presence of our PINRO, Mr. Ray Fernandez. Thank you, sir. The Administrative Officer of the DENR, Mr. Harantilla. We have also the presence of Mrs. Eden Kambangay from Disenro and Mr. Harold Sibilia, Land Investigator of Disenro. We have the presence also of the following barangay kagawad. Kagawad Nano, Barangay Katadman, Kagawad Kandia, Kagawad Puentes, Kagawad Makasarte, Mr. Norin Basaylahi, Joyce Basaylahi from Barangay Katadman, Kagawad Sabino Bantilan, Mrs. Saluma Santos of San Antonio, Mr. Bas Mayor, Kagawad Mahinay of Barangay Katadman, Kagawad Bugas of Barangay Katadman, Kagawad Amba of Barangay Katadman, Mr. Ray Pirutso, Kagawad Tabo-Tabo, Barangay Katadman. We have our City Assessor, Samuel Iscristota, Miss Gretel Romero, Mr. Miss Leticia Racines, we have Kagawad Apunong Barangay Apatan, Miss Jane Clarity of San Antonio, Gloria Lomo San Antonio, Adelina Sibario San Antonio, Obita Barrientos San Antonio, Analo Malba San Antonio, Eleuterio Abukay of Barangay San Antonio, Mr. Danny Ripoles of Barangay San Antonio, Kagawad Solomon of Barangay San Antonio. Likewise, we have the presence of Attorney Libertario from the City Legal Office. That's all, Honorable Chair. We would like to thank everybody for sparing your very valuable time, especially from the region of DNR, from the province, and from Sindro, for coming over to shed light on this investigation of the Committee of All which is imbued with utmost public interest. Last hearing, we delved into the ejectment case, which immediately to eject the occupants at Barangay San Antonio were covered by the great investigation of the decided case. Incidentally, as I said, we uncovered a more serious urgent demand that we should investigate this matter, because we uncovered that public land which was not declared inalienable and inexplicable, meaning specifically timberland, was being titled administratively to the DNR. That's why we are thankful that the DNR, Sindro, and the PINRO were able to explain their side last hearing. However, we were very sad when a certain staff from the DNR told the Sugos body that there was already an investigation being conducted, but unfortunately the order of investigation dates back 3 years ago, April 16, 2021, to investigate
that portion in San Antonio, whether that portion of land is a timberland or not. And the certification of DNR speaks for itself that it is a timberland. But unfortunately, the said land was now titled and now the subject of the NDC case in Osamis City, which rendered the decision and ultimately to eject the occupants of said land. Kung wala pa ni unta, langay-langaya, ang investigation as early as April 16, 2021, this could have been terminated nga ang maong yuta timbilan yun. So dili pwede ma-titled because it's beyond the commerce of man. Dili ako explain nga ano beyond the commerce of man, dili matitulan kaya naasa itong malaot timberlands, mga parks, uban pang public dominion, dili matitulan. Ang matitulan katong public land nga alienable and disposable. Then DNR is an expert on this. So, as of now, we have heard the PINRO and the SINRO and the staff from the DNR told us the hearing nga nahuman na ang investigation o may report na siya sa iyang investigation sa region. Although, winuwapak nga lalangay gini. Kaya mato pa, natabunan ang papers sa table, which could not be a justifiable reason to delay the investigation because as public servants, we are mandated by law to perform our function in accordance with our mandate na dili dugay-dugayon. But it happens. So now we would like to hear the regional office, the region of DNR, unsa ang ilang mahimo ini mo sitwasyon. Although we cannot, as I said, we cannot order the court or anybody na dili dayon ang pag-execute sa desisyon kay it's already a decided case. Yang sheriff is only doing his job to execute the decision. So, with the kind indulgence, we would like to hear now the DNR of the region, Sir Abne. Sir Isidro G. Habla, the Chief of the Service and Mapping Division of DNR Region 10. Sir, kindly give Sir Habla a table and microphone, sir, so that he will be able to proceed with this statement. Good afternoon to this august body, and we are responding to the invitation of the City Council for us to present the existing approved cadastral survey and political boundary survey in the city of Osamis. So on the screen is the political boundary of Osamis under PB 10-047 approved on March of 2015. The area of barangay of concern is Barangay San Antonio and case 30 as per approved political boundary plan. So can we next slide please. So this is the approved map of the DNR regarding the political boundary survey of Osamis City.
Previously, CAD 240 is the cadastral survey of Osamis. It is a pre-war survey. However, it only contains parcellary survey. So, sa pag-abot na to sa year 2010 to 2015, 51 LGUs of the entire 93 LGUs in Region 10 have been recipient of the banner program of President Aquino at that time to conduct the massive political boundary survey of the entire country. So, recipient ang City of Osamis for this project. So, na-approve siya on March 25 of 2015, delineating all the barangays of Osamis City. So, assigned case for the particular barangay at San Antonio is case 33. It is located in the coastal area in the rightmost of the plan. Next slide, please. Okay, so this is case 33. Case 30, sir, tama ba? 33. So, this is the entire stretch. Okay. So, this is the entire stretch of the political boundary of the barangay San Antonio, Osamis City. Okay. With an area of 69.19 hectares, more or less. Next slide. So we overlay the land classification map. The color green is the land classification is timberland. The color gray is the without land classification. Okay. So platted on all the screen also is the yellow lots mo na siyang parcellary survey or under the CAD 240 na parcellary survey katong mga lote-lote siya. I-overlay siya sa atong land classification map and identified are 9 areas nga naagid siya sa timberland. Then kaning naa sa gray area are without LC, wala pa siya land classification. So this is the lot subject of concern. Kaning lot 52. Sige sir, pakita siya. Lot 952 of CAD 240. So it plotted on the red line. So kaning area is within timberland and kaning gray area is land classification. So more or less ang nasa forest land is 0.353 hectares or mga 3,500 mahigit na square meters. Then without land classification is 0.179 hectares. Next slide. So these are the cadastral surveys after ang 952 gi-subdivide siya into subdivisions under PSD 10. I'm sorry, dili lang kayo siya legible sa screen. Pero gi-subdivide siya into parcels. A, B, which is under the name of Pascual Basmayor. Sige, paano daw din niya side? So napi-portion niya din ni sa land class unclassified, pero within siya sa timberland, unclassified pa lang siya. Sige, next slide. Morang maora sila. Sige na lang sir, for the next slide. So that is for Barangay San Antonio. So, daghan ba siya nga lote involved, dili lang katong 952. But another lots also reflected. We have a tabulation of which is, papakita siya on the next slides. Sige sir. Sige. So, the list of cadastral lots, balik lang sir, ato nagbasahon ang title page. First, sige lang, ibalik siya. Sige pa. So, list of cadastral lots within, pero without LC. Within siya sa area nga walang land classification. So, the following are, naghan kayo siya nga lote. So, based sa ako na lang gikuan nga summary,
Sige, sir. Next slide. So, iyan siya kadaghan. Including not only Barangay San Antonio, but Barangay Gango, Barangay... Sir, can you continue? Sige pa. Okay, based on the letter, it was clearly emphasized na can we go deeper kung other coastal barangays nabagya po yung aning case, which is truly indeed there are. Kaya daghan sa siyang barangay nga... We have Barangay Katadman, Barangay Carmenex, Barangay Malobang. Yes, sir. Among those barangays, napagid siya lain. Barangay Gango, Barangay kaning din dapit sa area sa Coad. Coastal areas, daghan siya. So we will provide you all the list. So as to the regional office concerned, kana lang siguro amo pwede i-share. As to the typing process or the status, may I request Senlo Osamis for the presentation. Thank you. Thank you, sir, that very informative presentation. Ang among concern, sir, ko, we know that the property covered at San Antonio is at timberland. Kung wala kami titulo wala title, wala tayo ng palkas, no? Wala tayo writ of execution, wala tayo magic, wala tayo nga hearing nga karon. So, akabyat, we need to know also nga naman nga nagtiluhan ang timberland nga the losses klaro man di mamatituluhan. O what is our remedy for this? Kay kung di na masulbad kaya na LGO ni sa mukon sa katawan kaya dagang matulmo dagang area sa city nga timberland o lagmit we have no evidence yet nga nagtituluhan. So abot na po ni sa City Council. The LGO is always receiving in sa complaints sa katawan sa Samis nga nung natituan ang yuta nga timbilan sa mga complaint. That's why we should investigate nga no and what is the possible legal solution. So thank you for that, sir. Naklaro ni mo nga napay lain lugar Gango na pa. Oh. Tapos Katadman. Kay uli permission, sir, sa Katadman, nanapay sa amo karon. Ang katawan sa Katadman, Barangay Katadman, Manabay, nag-complain nga among yuta is also timberland nga ilang gigupay. Pero nag-claim nga nasi title. So ano mabayad ang mga tao kay timberland man. So mga samok yun. There's social chaos and I can tell but say that there's also a social responsibility on the part of the DNR nga mapag-iwan siya mutabang mo sa LGO because you have the social responsibility to help us solve this matter. In the first place, trabaho na sa DNR. So I hope I am understood. So the Sir Habla referred to the scene of Samis about this titling. So may we hear also the syndrome of Samis? Yes, good afternoon. Yes, Honorable Chair, distinguished body. Last time when we had our statement regarding San Antonio, Barangay San Antonio case, which is a titled lot, we have said before that we already have our investigation report submitted to the regional office, and it is part of our recommendation on that investigation report is to
file for the appropriate reversion proceeding. I think, Sir Sevilla, we require you last hearing to give us copy of your report. Did you give us a copy of the report, the City Council? Kaya mo report ba nga sa investigation? I have to seek first the permission from my my boss, because under our existing office policy, investigation report are classified documents. Yes, we really understand that. But how long will it take for us to receive the report? Basi maparya na po sa investigation nga na-order pa sa investigation, President 2021, niya wala may investigate, karoon na investigate 2 years after. Honorable Chair, unfortunately, our current OIC Senro is on leave, and I should have Kaya wala ang Senro. Kaya sa gobyerno nabe ipuli kung wala ang iyang ang boss. Nabay sika ng kamang nga ipuli nga authorized to do what the Senro can do. Kami mo ka the last series May 9 na karon June 6 until now wala ka kapangayo og cancel imong boss nga tagaan mi copy report after almost a month. Sumugay pa may tabo sa atong order of investigation nga President 2021 pa natabunan wala nahimo investigation. So could you tell this us body, could you explain nga dili tama kan ba? Okay, we are, the public is listening, this covered, the people of the Philippines is listening to this hearing. Although this is not same as Senate hearing or the congressional hearing, so this involved with public interest nga pwede ang Senate mag-investigate, pwede ang Congress mag-investigate. Kaya limang katimbalan nagturuan. This might be a tip of the iceberg. It can happen to anywhere in the Philippines, in the LGU. Sa amin, sa ito nyo, na naapoy at manabay. It could happen to all other LGUs in the Philippines. That's why we told the DNR, Senro, and Pindro last time na kung dili imitabangan ang emisyon, amon ning dalon sa Kongreso sa Senate para maimbestigar ning anong ang tibilan na tituluan. This stains the image of the DNR. That's why we have the procedural and substantive due process to listen to you. Ang bilipisan yung DNR, kaya DNR is a very big organization. Ay no pa kasi sekretary dili uso ana nga may tawo nga na timbulan ng matituluan. So we should be more reasonable here. We heard last time nga investigation last 2021 pa nga karon lang investigate karon na po ingon na po ka ang report di mo hata kay tungod sa imong boss nga nag-leave. Last hearing the boss is here. He could really instruct you to give a copy of the report. Well, Honorable Chair, personally, I am willing to give that investigation report, and since perhaps mag-rely magud niyo sa o kanang request through formal request to be documented po sa among office. Personally, I can give you right away. Yes, sir. That hearing last time was an official request. This is a public hearing. This is known to the public now. We do not have a written request, but it's a public request. On the floor. Just like in court. On the floor. It's a public record. We have the minutes of the hearing. So it's a public record. We don't have to make a written request. Abili mo, sir, sa gobyerno, muna madilatag kayo because of bureaucratic technicalities ba? Matechnical ba? We have to file technical mo nang madili kayo. Gamay kayang butang, ano pa ninyo? We don't have any illegal motive here. We are always motivated by diligence. Do you still want a written request?
Can you give the report today? Mr. Sibilia, can you give the report today? Yes, Honorable Chair. Otherwise, we bring this to Congress. We bring this to Ilopes. Nga ilang report, dili hatag. Last month pa, May 9, until now, wala report. Kaya wala ang sino nag-leave. What kind of reasoning is that? The public is listening. They could understand. Ang listening sa government staff nga, tarong mo, dili. Mr. Sibilia. Yes, Honorable Chair, I can give after this hearing. Now we know sa imong report, timbilan yun. Yes, Honorable Chair. So what are you doing? What are you doing with it? Unsa gibuhat sa Sinro, ana nga imong report nga timbilan man at tituluan man. Unsa inyong gihimo? That's why we rendered our investigation report already submitted to the regional office, and part of that is our recommendation for the reversion proceeding. So, meaning our office is inclined to cancel such title, and as per our existing administrative order, it is our regional office who will determine the finality, so that such case will be elevated to the Solicitor General, and the Solicitor General will file the appropriate reversion proceeding. Okay, this body is not conversant with your procedure, but according to you, you made a report to the region. A region na mohimo action. Yes. Sir Habla, could you apprise us unsa buhaton sa region sa maong report? Okay, good afternoon once again. Officially, sir, we have not yet received the recommendations or for further instruction to the field office. However, if the office will receive that communication, then we will create a regional composite team to conduct further investigation composed of the regional office na geodetic engineers, then personal representatives from Penro and Senro concerned. Thank you. Can you apprise us, sir, how long will it take for the region to investigate this matter, and what the public could expect sa inyong activities sa pag-investigate? Siguro, sir, 2 to 3 weeks the availability of our personnel to conduct that said investigation. It is a joint, sir, hindi lang siya limit sa Senro personnel, but also it includes the Penro and the regional office na technical personnel. Thank you, sir. 2 to 3 days. So, within 1 week, mo na ang investigation? 3 weeks, sir. 3 weeks at 3 weeks. most. So, probably within 1 month, mo na ang investigation, sir. Am I right? And within the next 2 months, mabadalaan yung result. And then, what will the DR do after that? It must be the regional office who will recommend to the office of the Solicitor General for their appropriate action for the filing of the reversion of those titles. So, it will take time. Yes, sir. It is a process. Kaya ma-recommend mo sa Solgen, ang Solgen na mo ma-file. But, you're aware, sir, nga, di lang ang dinar ang pwede mo file. Di ba? The dinar motu proprio could file the case of reversion or anybody interested to file a reversion case. Am I right, sir? Yeah, sir, since the title was being issued by the defunct Land Management Bureau before, so it is most, Bureau of Lands, so it is most or best na to answer na it must be filed by the OSG ang process. Okay. Kani mga karon sa amin sa labi na sa Kaladman nga napoy sa lobo o pagkaso na file, what will the DNR do about it?
have received a memorandum of our undersecretaries from the central office to conduct inventory of structures within Timberland. So dili lang siguro kani siya nga case ang matutukan, but the rest of within the whole Philippines. So, what do the public expect, including the Barangay Katamunabay, Barangay Kamenex, sa buhaton sa DNR, sir? Thank you. Status ko lang muna sila, sir, para ma-contain na to ang disorder. Kay wala pa man gid siya gipile nga action ang office. Unless siguro kung naanay petition of the OSG for the cancellation of those titles. Okay. Nadungog niyo, public ha? From the region, status quo. And what do you mean by status quo, sir? Can you explain further on sa status quo? Yun na status quo muna kay wala pa may proceedings gi-conduct. So do not be misquoted. What I'm saying is my personal opinion only. It is not the representative of the official declaration of the office as to this concern. Thank you. Meaning wala pa himuon nga makalihukan nga mag-eject sa Katamunabay o bayad sa mga renta unsa ba? Am I right, sir? There's no proper proceeding yet, so wala pa man siguro may advice ang DNR regarding this. Thank you. Okay. At least the public now knows no on sa position sa DNR. Dahil kanina karon sir nga dito pa yung sa accountability. Kaya tamo nga dito doon sir. Bisag wala pa di yung tangi titulan. Kinsa may accountable ni sir? Can you explain to us? Could be accountable for this? Good afternoon, Mr. Chair, and to the members of this august body. I'm Pedro Fernandez of the DNR. Sir, ang question nimo is to kinsa to'y accountable, liable sa kining gipang isyong title within Timberland. His first atos ang tan-awon siguro, sir, kay upat trabaho ka ahensya ang dunay unsay tawag ani nga pwede mo issue og title. So first, tan-awon nato kung kini nga mga title issued ba by DNR, issued ba by DAR, issued ba by the court, or issued ba by NCIP. So if found out nga kini siya nga mga titles issued by the DNR, tanawon po nato, sir, kung unsa nga year na nga issue. So for example, kung ang kini nga mga titles na issue sometime in 1980s, where ang office at that time is not DNR, Bureau of Lands pa, district office. So I do not know kung katong mga tawhana nga responsible sa pag-issue ani is buhi pa or retired na or unsa ba. So after siguro matanaw na to kung unsa na ning mga tawhana, kay pwede maguta mo file og administrative case against ining mga tawhana kung may bawaan na to nga naa pa sa serbisyo hangtod karon. Pero kung makita na to pod nga nag-retire na or wala na gani aning kalibutan na, so murag lisod pud tang mo file og action against aning mga tawhana. So ang amo lang nga initial nga information nga kini nga mga titles na issue dinhi pa ni sa mga 1980s, 81, 82, ana, the most siguro 88. Sa rason nga ang cadastral survey or ang parcellary survey sa kadastro approve na siya sometime in 1930s. So 19 pre-war pa kana siya nga cadastral. Kanang presentation ni Sir Habla is reflection lang na antong political boundary nga na-approve last katong mga 1930s pa. So wala lang pala yung rason nga ang mga titles nga
unsay tawag ani nga issue po sometimes po di mga 1980s, 70s, even siguro 60s na apa or 50s. So first siguro sa pagkarason nga ang atong office nagkandak og administrative investigation on katong mga titles issued within Timberlands. In fact, namin na nga identify nga mga titles na issue within Timberland area, particularly din sa city of Ozamis. Kay ang plano sa office is mag-file me og reversion case or the cancellation of kining titles, issued titles. Kay first, speaking about kanang issuance of title within Timberland, malagi na nga from the very beginning, void ab initio ang maong title. Subot pasabot, from the very start, null and void na gitong maong title kay sa giingon ni Mr. Chair na inalienable, undisposable ang Timberland area. So on that ground, so siguro wala lang rason nga dili mo prosper ang atong i-file nga case for reversion or cancellation. Kaya dili na siya pwede. From the very beginning, void ab initio. So wala gina siya hold nga title, kaya in fact dili gina siya pwede i-issue nga title. Kaya ang classification sa maong yuta nga issuean is within Timberland. Kaya sa atong may bawaan, ang atong public domain, doon nalay upat ka major classification, public domain. Unsa man? So, una, ang atong Timberland. Ikaduha, ang atong alienable and disposable lands. Ikatulo, atong national park. Ikaupat, muna yung atong mineral lands. So, out aning upat, ang pwede ra nato isyuhan og title sa DENR is kinirang alienable and disposable. Pero mingon sa Timberland, maisyuhan ba og titulo? Maisyuhan, pero sa office sa National Commission on Indigenous Peoples. Mo nagatawgon og KADDI. So mo na siya ang pag-classify, pag-differentiate kay lagi sa gikaingon ko na doon na may upat ka ahensya nga gitugyanan nga maka-issue og title. Ang Korte, ang NCIP, ang DAR o ang DNR. So I think it is just proper nga amo sa ning investigaron kung originally kinsa bagid nga office ang responsible, pero most likely ako nakita is ang DNR yun. Kay during that time, dili pa kayo active ang ubang mga agencies or aggressive ang ubang mga agencies nga mo process og title sometime in 1950s, 60s, 70s, and 80s. So for the meantime, ang gikandak na investigation, particularly sa San Antonio, kanang nanay writ of execution, is doon nanay investigation report. Nagkandak na og investigation ang atong Senro level, nana siya investigation report, i-forward na dito sa regional office. Ang regional office, mag-create po na siya og composite team para to validate katong mga findings sa Senro office. So thereafter, sa promise ni Engineer Habla from the regional office nga 2 to 3 weeks mahuman ang ilang report. So after 3 weeks kato siyang report shall be i-forward to sa Office of the Solicitor General, kay siya man ang among abogado sa DNR. So ang Office of the Solicitor General mo file dito sa proper courts for the cancellation or reversion base sa katong findings or basis nato din sa Senro o sa regional office. So as of this moment, ang report na nakaroon sa regional office, maghuwat lang ta ni Engineer Habla basing makapromise si Engineer Habla karon kung basing next week makaanhin na sila or kanos
para ma-facilitate nila tong validation sa investigation report gikan sa Senro. I think that's all, Mr. Chair. Thank you, Sir Fernandez, for that very informative statement. Highlighted by your statement ng title ng issue, Covenant Timberlands is void ab initio. Ano yung Latin term? Ang meaning from the very beginning, sugod sildan, wala ginibili. Wala balor. Void ab initio. Why balor? From the very beginning. Muna, hubad ni aning void ab initio. Wala ibili. Pero ang taga San Antonio, ma-eject mo sa titulo nga walay bili from the very beginning. Di ba? Kaya unahin mo pala sa unang investigation, nakita pa yun punta na eh. So, kaning titulo ma-revert na. So, wala na eject mo karon. Wala na investigation. Kaya ang titulo is void ab initio, meaning void, why bili from the very beginning. Am I right, Sir Fernandez? Yes, sir. Oh. Kanya, Sir Fernandez also mentioned nga ang titulo na issue Bureau of Plans 1980s. But on the record here, City Council natin titulo sir na issue in 1996. We patent number 1379 in the name of Norberto E. Carrion. Register 1982. Sa tama manabay, issued on 70th of December 27, 1996 by Fernando Pigilian, PNR officer. So 1996 ng issue. 96. Yes, sir. Fernando Pigilian. PNR officer. Dini Bureau of Plans. Ako lang buhat sir kay di tanan nga titulo nga timberland nga titulan sa una pa si Bureau of Plans pa. Naapoy titulo karon nga di na yun. So at this juncture, I'd like to yield to my colleagues who any query. Ako tagaan ako mga colleagues City Council to clarify, to make questions, clarification para before I give chance to also the other stakeholders. Ako ang tagang-chance ko mga colleagues to send the questions to the DNR, Sir Habla, Sir Fernandez, or Sir Sibilia ba? Or kung saan yung i-query. Honorable Chiso. Thank you very much, Mr. Chair. My question is actually focused on the process that has been mentioned by our good people here from the DNR. I'd just like to be enlightened, Mr. Chair, regarding the manifestation since this is a void ab initio. From the very beginning, an issue ang title, this is already invalid, null and void. Wala siya bili. But we already know it's a very, very long process. Kay after the validation report, this will going to be submitted to the Office of the Solicitor General. And then the Solicitor General will find necessary complaint for the reversion of the title being issued, which is now the subject of our investigation. This very question actually depend on the outcome of the sheriff that will going to execute finally the order of the court to demolish the particular area there. Kaya mo mag-decision sa korte. Now, I was just in quandary and then I wish to be enlightened, especially kung naakaroon atong sheriff, kung separate man yun. Separate man yun ang powers sa ato ang executive and this is judiciary. So, probably si Sheriff Pangilinan, iya yung i-execute ang order sa korte, Mr. Chair, kay kinahanglan man yun niya
trabaho or else iya pong posisyon na ang magproblema, siya po'y ma-blame ani. So, kana, Mr. Chair, from there, I really wanted to know unsa atong pwede nga mahatag nga relief sa ato ang mga katawhan nga naghulat, unsa gi solusyon nga pwede natong matabang nila because of this pending situation nga nauntay chance nga pwede, pero it's a long process. Now here comes the sheriff nga kinahanglan niya execute kay naapod siya limit iyahang pag-execute nga kinahanglan i-demolish na ang property. So, your query is directed to the DNR? Probably to the DNR also if they have the idea, Mr. Chair, as well as to the sheriff kung unsa gyud ang next move niya after nato ma-found out kung unsay angayan natong buhaton along the way. Okay. Sir Habla or Sir Planes could respond to the query of Honorable Siso. Thank you, Mr. Chair. And ang question ni sa atong City Councilor is unsay mahimo sa DNR kay dugay-dugay pa man ang ikandak nga investigation. So ang ako lang sulti is una, ang DNR walay police power nga mo enforce, mo implement og usa ka desisyon, labi na ang desisyon is gikan gyud sa korte. Ang pwede na mo ma-implement nga desisyon is ang desisyon nga gikan sa among office kay atong hinumduman nga ang DNR pod is a quasi-judicial body. So pwede may mag-investigate, pwede may tawagan na kanang render o decision, pwede po may mo implement or enforce decision. So in that case nga ang jurisdiction na sa proper courts, since separate man gud ang atong judiciary o ang atong so ang among mahimo as of this moment is i-fast track ang investigation aron sa ingon ana makagawas sa madali masayo ang decision nga i-file nga kaso sa atong Office of Solicitor General dito sa korte. So wala siguro to, sir. Mr. Chair. Honorable Siso, do you have a follow-up question? Yes, Mr. Chair. What about the sheriff? May we ask from the sheriff also, Mr. Chair, if after hearing i-fast track sa iyahang part, sa iyahang unsa iyahang himuon regarding this? I know you're time limited and you need to execute the demolition order. Good afternoon. Sir, you have the floor. Sir Pangilinan. Hello. Good afternoon, Councilor. Good afternoon, Mr. Chair. Sa ako yung kabahin, ang role mo gud sa sheriff ani is ministerial regyud. Kung unsa regyud, I do not have the power to decide or wala may function for personal discernment yun ani konsyal kay ang kung unsa ray mando sa huwis o sa korte maorgi na mo execute. We are just mere implementing arms of the law nga igo ra gid mo execute kung unsay kwan. We cannot side nor negotiate to any parties kay sa rules of court ministerial ra gyud ang function sa sheriff. As of kung unsa the question kung unsay among mahimo ani konsehal, I am only praying for a peaceful execution of the court order. I am only praying for what is best for my neighbors here in Ozami City, aside from the fact that there might be a separate cause of action for me to stay. The only reason for the sheriff to stay is for the judge to issue a temporary restraining order, which
with respect sa itong mga lawyers dire, which they already missed the chance. The defendants have missed the chance to appeal and to, in fact, Your Honor, the judge have decided already as to the appeal of for the issuance of TRO and injunction of the order. So I have already received a copy of the decision of the judge nga nag-deny in taon tong motion sa defendants. So until now, Your Honor, ang ako rag yung gipaabot is the concurrence of the local government unit of Ozami City for me to proceed so that the police assistance be rendered by our local city, our city police. Kay again, despite nga court order ni atong gipatuman, I am also concerned with both parties, ang nagreklamo, the sheriff and the persons involved, nga unta malinawon siya Your Honor, kay doon na mangyud tay aggression nga na-record o doon na po'y resistance nga na-record dito sa atong barangay during the attempt to execute the actually wala ni siya demolition, just to clear, dili ni writ of demolition, Your Honor, kuan ra ni siya i-execute lang na to ang pagpa-vacate nila, but there in the order, on the order specifically, there is no writ of demolition that has been issued, only the writ of execution to execute. Papahawaon lang sila dito, kung dili nila gubon o ilahang balay, amo alang ipadlak anara, then I am not ordered to conduct any physical demolition on the structures that are there on the location. As to sa kung unsay akong mahimo, I only have to comply with the order of the judge and respect the ordinance so that I will be able to avail with the police assistance. Rest assured, Your Honor, and this august body, that the sheriff is observing just and humane eviction on the implementation of this court order. Thank you. Yes, sir. I can really understand personally your situation. I have been passing lawyer for more than 38 years. Kasabot ko sa trabaho si Rep. Ministerial, so trabaho lang. Walang pisanaran. And you mentioned padlakan na mo. Wala may order to demolish, to eject, to bucket lang, no? Can you state kinsay mo ensure nga ang property dili maguba in the meantime nga wala tao kay mo bucket man sila? Do you have any idea, sir? Yes, until the plaintiff will file a motion for demolition, diharapod nato na siya i-demolish, but as to the security of the properties nga dili siya gubon unless voluntarily demolished by the defendants, I assure that as part of the specific procedures indicated by the rules of court, there should be no structure that will be demolished during the implementation of the execution until an order be issued to demolish it by the court, Your Honor. Okay, sir. Of course, you also understand the function, the mandate of the LGU to protect its constituents. And we are also aware of the provision of the local government code nga nabase ang among ordinance of prior constitution which requires constitution with the LGU, no? Section 27 sa local government code na ingon prior constitution required no project or program shall be implemented by the government authorities unless the conditions mentioned in section 2C and 26 thereof are complied with and prior approval with security and concern is obtained.
provided that occupants in areas where such projects are to be implemented shall not be evicted unless appropriate relocation sites have been provided in accordance with the provisions of this Constitution. Munang napo may mga si Mayor, napo may mga residents doon ano nga provisions sa itong balaod. So, any query from my colleagues, other queries? Honorable Lao, please. Thank you, Madam Chair, Mr. Chair. As we have heard from the ENR, they will conduct further investigation. Once there is probable cause, they will submit the matter to OSG for filing of case. And we are aware that this will take time. On the part of the sheriff, he's just performing his mandate to serve the execution. But I think it's better that we'll direct caution the winning party. I am referring to the plaintiff. I'm sure he's around. If in case he will ask for the demolition of those properties that is within his title property, knowing nga katong property they were considered as timberland and his title is null and void from the beginning. If in case he will ask the sheriff or the court to execute, to demolish those properties, in the near future will be subject to damages. So, mas mayating Mr. Chair, atong pahibaon ang plaintiff nga ang imong position sa property, even though it's titled property, nahagbang man sa timberland, nga dili maginamataytolan. So kung insistar siya sa sheriff nga ipa-execute niya, ipaguba niya, ipa-demolish niya mga balay, basig in the near future, kung madesisyonan na yun sa korte nga i-cancel itong mga iyang title, siya na po yung makabayad noon o damages sa katong pila kabalay nga nagpuyo ng lugar. So, I will just direct my kwan to the plaintiff or the winning party nga just to go slow, no? Aron dili po siya magproblema later on. Okay, thank you, Honorable. The plaintiff may respond to this. The plaintiff is the Vice Mayor. Ma'am, can you respond? Please give a table and microphone to Ma'am, Vice Mayor. Please identify, ma'am, for the record. Identify yung mga for the record. I am Saloma Santos as an heir of again, before I'm going to, I would like to say good afternoon to all of us here, Mr. Chair. So, as an heir of Pascual Basmayor, with regards to what Councilor Lau is talking about, we have our council, naami council nga, mo work out para ana. So the court will have to decide depending on the motion that will be filed by our council. Kami nga plaintiff, we're just waiting because we have our council to work it out. That's why we come up here. Dili ko pwede nga moingon nga mobayad ko ana kay plaintiff ko nga akong ipaguba. It's the decision of the court because as we all know that the council itself, kami mismo plaintiff, di ba pwedeng mo file og motion. Naami ka og galingong council to file motion for the execution, for the implementation of the writ of execution. And if that execution will not be followed or naawi wala min masatisfy sa amuang baling gi execute sa sheriff mo mong kigistorya gyud mi sa
sa among council. Di mi pwede nga kwan. The council itself mo file na siya or anything nga mo satisfy sa amo ang kami ang plaintiff. Ang council jud ana mo file sa kwan. Dili mi moingon nga mo bayad mi because we have the kwan, we have the title that and we have fighting this for 23 years amo ning gikuan. Then wala man sad mi nangangkon sa dili amoa. Ang amoa lang nga kuan. So katong gingon niya council nga ni councilor nga mubayad mi sa naguba kay isradan magyud na siya because the decision is to vacate the place. Mao na siya, that was given last 2020 pa na siya, August 2020. We cannot assure you nga that the decision of the court will not gone through demolition because our council will be filing motion kung dili man gani na siya ma-realize kung di pag yun na sila mo vacate naa pag yun na yung mga other specified laws where our council mauray maka-file ana in the court. Kaming plaintiff dili mi pwedeng mo file ana. It's just our council mao'y concern ana. We will do for our council. Thank you. Yes ma'am, I understand. Kay ang inyong abogado may kabalo sa procedure sa court. Sit down lang ma'am, sit down. Kay may man abogado nga comes down the council, comes down the plaintiff, ikaw to the council pagi sa abogado. So sabot man naman ang kuan ito nila is just speculating po nga kung diklara nga null and void ab initio ang mong titulo ninyo po kay lamay ko sa dinar just speculation ba nga po ito po nabasin kamo na po may kabayad og damyo sa katong ipapahawa sa yuta o kung madimulis man lang papatis so much so samot ang damyos kay magubang lang ba so aton Lau, do you have follow up question? Honorable Lau? Thank you, Mr. Chair. Actually, ma'am, ako lang gi-caution, ma'am, kay during this investigation, nakadungog magka sa gisulti sa DNR nga kanang property nga gitaytolan nimo na sa Timberland supposed to be issued not be subject na ma-issuehan og title. So ang i-mention nila is null and void from the beginning. So aware na ka. Nga ako alam ba nga as sakop man ka sa naramang ka din sa Osamis nga iki-caution ra ka nako nga just go slow lang kay di makakatag na magkanda og investigation ng DNR then may probable cause nga illegal gitong kwan pag-issue sa title mo recommend sila sa OSG Office of Solicitor General for filing for the cancellation of the title. Once ma-cancel ang title nahinay ka na imugi panggubay ilang balay natural aware naman kadaan basig mo file sila damages. Mura na akong gisulti, no? So it's up to you to decide kung sa imong decision kay imo man po na, no? Ya magkuan. So nga ako lang i-caution lang kanako. Thank you, Honorable Lau. Any other query, Honorable Waminal? You have the floor. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. Mr. Chair, what if kung atong i-defer ang decision sa korte kung naanamang galing while waiting sa investigation from DNR para at least maliwanagab na to ang atong mga tao makasabot sila nga nagi-decision total 3 weeks man ang pangayad sa DNR nagigang is national. Thank you, Mr. Chair. Unfortunately, this August body has no power to order the court or the DNR for that matter to defer any decision. Kaya rules of court napaloon sa sirip. Ang just board is mandated to follow the law. Wala tayo kaham ang City Council or the Mayor or LDO na order sa court nga defer ang decision. There's upper remedy, there's a legal remedy na to bring an action to the higher court. Court of Appeals ba sa Supreme Court, it's a lawyer's job. No? Okay? Any other query from my colleagues?
Honorable John Pedro Alonso, please. You have the floor. Thank you, Madam Mr. Chair. Just a clarification for the record of this committee to the DENR, Sir Sevilla. Sir, kanos ang gid ay na-receive sa DENR Region 10 ang imuhang what do you call this, ang imuhang report, sir? When is the exact date, month, and year? Actually, our report passes through our PNR office, and it is the PNRO office who will transmit to the regional office. When nimo na transmit ang report to PENRO, and when na transmit ang report sa PENRO dito sa DENR Region 10 kay last committee of the whole, na-mention mo gusto nga ang document, ang report kay igo ra na tabunan sa table, which is kanang makaingon ta ba nga it is a valid reason nga mo atong irason ka. After all, mo na niyang nahitabo, doon na problem both sides. So sir, investigation is our sir kay who can respond from the DNR? You have the floor. Please identify yourself first. Good afternoon, Mr. Chair, and to the honorable members of this august body. As to the query, I'd like to Usay mo nga lang, sir, I am Alilor Eherantilia, the Administrative Officer 1, Records Officer of Penro Misamis Occidental, Your Honor. Please proceed, sir. Please proceed. Per records of the office, the report of SI Sevilla, as endorsed by the CNR officer of San Rosame City, it was released by the CENRO on April 26 at 5 p.m. and received by the PNR office on April 26, 2024 at 1:24 p.m. The same report was acted and duly endorsed to the regional office, and the endorsement was released on May 6, 2024 at 12:55 p.m. The same was emailed in advance to the official email of the regional office on May 6 at 1:27 p.m. That would be all for. So the report was emailed in advance on May 6, Your Honor, to the regional office. So May 6 ang email of ang report. Honorable John Pel. Thank you, Mr. Chair. Sir Sevilla, kanus ka naka-create sa imuhang report, sir, sa imuhang investigation regarding aning sa nahitabo sa San Antonio nga complaint, sir? My investigation report completed on April 26, year 2024. So karon na gyud latest. And then I had a submit sa PENRO and then endorsed to the region. Thank you, sir, for the clarification. Thank you, Mr. Chair. In the query from my colleagues, Honorable Lord Deputy please. You have the floor. Thank you, Mr. Chair. Ang ako lang pangutana sa katong in charge bitaw sa katong mo execute sa court, kung after ani first ang gisik adtong sa court is para maka-issue na sila, para mapapahawa na tong mga nagpuyo dito sa Timberland area na naay title. So now, if madayon ang execution, maagto na ba sa katong holder sa title ang lot, or status ko lang sa na wala lang sa imo puyo, or unsa may Sheriff. Sheriff Palinan, could you respond? Good afternoon, Councilor Lorly.
Your inquiry is about if I am going to execute, will I turn over the subject property right away to the plaintiff? Yes. Yes, Councilor. I will take possession on the property, and the plaintiffs will be entitled to the possession of the property na dayon konsyal. Kaya mo man ako ng the case title is recovery of possession manggod. So when it's recovery of possession, ang trabaho sa sheriff sa kuan pa konsyal, bawion ako ug akong i-turn over dito sa plaintiff sa winning party. Then it is up to the winning party kung sa ilang buhaton sa property. But again, ang ako yung action sa konsyal is igo lang yun na ako i-possession, i-vacate ang mga kuan, ang mga defendants sa subject property, subject land. Then kay wa man ko'y order nga mangguba, di isag ko mangguba o structures. So pag ma-turn over na nila nako dito, na-turn over na nako dito sa plaintiffs ang property, that ends my role. Gaman ako report nga na-turn over, and that ends my role as the sheriff nga kaso. Sir Sheriff, I hope you understand that the case is recovery of possession of the land dili sa informant's house. Yes, Your Honor, so, I understand. Position lang. Wala sa silang posisyon, mabakit sila. Yes. Wala sila posisyon sa yuta. Is that right? I'm sorry, Attorney. Posisyon sa yuta ba? They're in position of the property. Yes. Sa yuta. Mabakit sila sa yuta, recovery of possession. Yes, recovery of possession. But until they file the proper motion to the court for another motion for demolition, that's a different motion. That is that is up to them. It's a lawyer's job na. Yes. Yes. So any further follow-up, please? Thank you, Mr. Sheriff. So, another question goes to sa DNR. So, like for example, na-execute na sa ato ang sheriff, no? So, based sa sulti ni sheriff, i-turn over nimo sa plaintiff ang position. Yes. So, now, based sa manifestation sa DNR kaganiha is mag-investigate sila kay this lot is timberland. So, what will happen kung ang null and void man gid ni? So, di man gid ni siya unta pwede matituluhan. So, what will happen to katong tag-iya sa title, sa katong Pascual Basmayor, if sila na po yung ma-evicted ani? So, anybody can answer from DNR. So, what will happen? Yes, sir. Kami experience DNR. Unsa may tabo. Kami experience. Yan ang hitabo. Yes, Honorable Chair. Since a reversion proceedings requires a pleading that would admit state ownership on the land. So, meaning to say, once declared cancelled na ang title, so ang ownership goes to the state. So, as to the issue on possession, it is a different issue. Thank you. So, now it is very clear gyud sa atoa dinhi na sa dugayng panahon nagiawayan ang maong luna, pero wa gihapon daay maoy makapanag-iya. Kay mabalik ka man gihapon sa public. So that's all, Mr. Chair. Thank you, Honorable Secretary. Any other query from my colleagues?
Honorable Sheriff, you want to say something? Yes, Your Honor. Your Honor, I hope I would like to express the need. There is this need for me to submit monthly periodic reports on the update on this case, Your Honor. In fact, Your Honor, last month, by the end of the month, I failed to submit a periodic report about the matter because I have not received the resolution yet coming from the council. But I am patient about it, Your Honor. But if this honorable committee will allow my inquiry, Your Honor, may I know, Your Honor, as to for me to put it into writing and put it into record, Your Honor, for the sake of compliance with the procedures. May I know, Your Honor, how long should I wait for the resolution so that I will be able to put it on record, Your Honor, for the purpose of compliance with the procedure of the court that requires me to comply, Your Honor. Okay, we understand your position, Sheriff. The mayor is, of course, listening to this hearing now. No, he will be reviewing the position of the LGO, taking into consideration the various stakeholders and the statements he heard now in this hearing. And the City Council will await for the endorsement from the mayor so that we could accordingly pass the resolution to that effect, Mr. Pangilinan. So thank you for your query. Thank you so much, Your Honor. Okay, any other query from my colleagues? Honorable Dolongso, please. Thank you, Mr. Chair. Just a clarification, and to be fair with the katong ato ang mga katong kang Pascual Basmayor nga mga iyahang mga kabilin. Mr. Chair, I'm sorry because I am not a lawyer, and then just a fair question. After ma-implement if in case sheriff ang desisyon sa korte, and then nag-file og petition on the DNR, and then investigation, and then i-endorse sa office of the Solicitor General, kabunay mo file sa Supreme Court para i-reverse ang title. After all, doon na ba tulubagon ang kaning mga sa Basmayor nga ga-file regarding sa maong area, Mr. Chair? Ang reversion, pauli sa ayuta, balik sa gobyerno. It's up to the government, Surgeon, kung siyang claim sa kaso yung file. Kung Surgeon mo claim mo damages, nabay sala sa mga tao nga nahimo, it's up to the Surgeon kung mahimo siya sa iyang claim sa kaso. No? So, ang kaso ng file, with certainty, ipabalik sa gobyerno ang yuta, taingon sa gobyerno. Kuwaon sa public ownership sa Basmayor, muna yung mitabo. So, as to the decision of the court, di ato matagna. More or less, ato imagine, unsay mitabo. Okay? Is that answered, Honorable Johnson? Thank you, Mr. Chair. Possible bang doon na po'y tulabagon ang Basmayor regarding po sa pag-claim sa yuta, or it will depend the court, it will depend the DNR and the Solicitor General mo? Tanahon ang claim sa Surgeon. Kung makita sa Surgeon, doon ay mga kakulian nga nahimo nga kasipanan ang pamilya Basmayor sa pag-titulo sa yuta. Appeal lang taga DNR. So depende sa court. Ang Surgeon may mo siyang claim o demand, then ang court may decide. Thank you. So depende sa decision sa court. Thank you, Mr. Chair. Ako lang gi-opening question. At least doon ay idea pod ang the other side nga mo nay mahitabo if in case. Thank you, Mr. Chair. In fact, ato nila Honorable Lao speculated a while ago nga kung may tabuan balik nga with Benicio, which in all likelihood mo may tabo, no? Ma-revert
base mo claim po ang tikas to na eject o damages against sa mas mayor mo na kaya lagi. So it's only a mere speculation. So we know what will really happen in the future. From mga speculation ba based on the recent events karon nga nisa po. Okay? So any other query from my colleagues? If there is no more query for the moment, we can ask the defendants to voice out also your sentiments sa council para makita po na mo ang inyong sentimento, although is already definite nga ihawagin mo sa korte kay na decision. We give you the opportunity to voice out also your sentiments. Ayan na mga laway nga mga pulong, no? Voice out lang yung sentiment. If you wish to do so, no? Kisay mo sulti sa dependents. Ma'am, please identify yourself for the record. Eva Jory Pabataw Salomon, usa sa defendants. Maayong hapon sa tanan. Ako lang concerned, sir, if ever og tagaan bitaw sa to demolition or ipadlak lang ang area. Ang ako lang concern nga asa man ni mamuyo ni mga tawhana. Tanaw nato pobre kaayo dayon maglisod gani og ang uban dili pud majority tanan kanabang daily needs bitaw tama-tama ra gyud ang ilahang kwarta sa for kanang daily subsistence. Wala akong concern ba asa man ni sila papuyon nga dili man ni sila maka-afford nga mobalay. Wala pud ni sila yuta. Wala akong concern din. I would like to make an yes, sir. Yes, ma'am. That's really a social issue. Yes, sir. Kaya ang NGO, wala man tayo ipiparar nga mga balay nga kabalhina, no? Wala. Wala man tayo iana ang klase sa tubag. The NGO is just trying to extend whatever help it can, no? Although it cannot order the court to do otherwise. Yes. Okay, that's a judicial power. Lahi ang power sa NGO. Yes, yes. So, na ginawa is a necessary consequence na dislocation. In a case may tabo yan nga eject na dislocation o na economic dislocation. Okay lang kung maka-afford. Kung base nila yung balay, maglintag na yung balay. Pagkatotoo wala tayo ikaban, maglisod tayo balhin. So that's the necessary consequence. Mamanggaling nag-question ko sa sirip last hearing na-consulta na ba ang DCBD? Kaya lang po sa Supreme Court nga i-consult ang LGO, ang DCBD, kaya DCBD mahimo og investigation, mahimo report. Kung mato ba sirip, iwala sa Supreme Court ang maong memorandum nga di na nisari mugusto sa DCBD. Pero Mayor, nagkuha kayo po nagkusos ka po sa DCBD unsay mahimo sa LGO on this matter. Aghimo kayo po na mo nag-isodyo ka po na atong CSWD bayan ng butanga. In the meantime, we are hearing this para makita sa publiko kung sinitabo o kisay na sala o mangita lang kung sa solusyon nga ato mahimo. In the meantime, munang salamat sa dinar na sila. So ang imong kuan ma'am nga asa paingon, so is unnecessary consequence yun sa kaso nga sama na ini. Odo ang idyo kablo ay labot kay is a case filed in court, then decision, no? Ang LGU lang will try to ensure nga matabangan ang mga tao within our area of responsibility. Wala si Mayor, insala yun nga mahibulok sa lintong kanay sa deeper inside story of this case para mapakita pagi what the LGU can do to help everybody.
no, in this case. So, any other statement? Nalang ko'y gamay nga ko answer concern. In addition lang ni kang Councilor Cypres o kang Attorney Lau, nakita na ko ba nga kung i-execute sa ato pamawala mi. Then klaro man kayo ang giingon sa DNR nga timberland. So, daog yun sa kaso. Ang ako alam ba nga, na napulpog na ang balay, naka-create na daghang damages, pag ando pa, balik lang gihapon sa, di ba, ang number 1, ibalik sa state, then ang, ako ang lang nahibawan, sir ha, attorney, correct me if I'm wrong, Your Honor nga, ang kibali, ang posisor, maoy priority, di ba? Gatanaw ko ba? Ma'am, thank you. I'm a lawyer, so I can respond to your question. Yes. Kani nga kaso nga i-file sa DNR, reversion. So, balik sa gobyerno ang yuta. Hindi naman balik sa dependence. Kay gobyerno naman tang iya. Yes. O dumakli mo sa inyong mga improvements. Lagi. Pwede ihatag. Pwede ihatag. Karong ganit, pwede ihatag silip. Lagi, pwede. Inyong gubon, pwede ihatag silip. Yes. So, kung ma-revert na, wala na may labot. Gobyerno na iya. Ang kang masabot, katong E&D, katong public land, nga ilnabol ay sisabol. Ang na-right good, katong na-position, mo'y mag-claim. Kini nga, public land, E&D ay ilnabol ay sisabol. Ikaw nga doon kayo napiyo, ikaw na more right to file your case in DNR, with the DNR, nga matitulan imong property. Maka-acquire kag title, acquire kag evidence of your position sa property. So, kaning reversion, balik sa gobyerno. Dili mo makabalik sa iyong balay, kay gobyerno mo tayo. Oh. Muna gani nga, si Mayor karon, kaning mga kapitan, mga public officials sa barangay, iyang require, kung doon na kayo mga improvements, nga magtukod balay, magtukod o mga improvements, ibinipay sa barangay officials, kung ganun ang itukuran, kung saan ito, kasi public, wala, public land, na dili pinitukuran. Kaya, maparinay ka po kanuan, magubot hapon, ang inyo na po yung problema. So, ibinipay good sa barangay, kung may improvements sa ilang mga panimalay, no? Magtukod balay, lamin doon sa creek, illegal kayo. So, mapagpaga na ang taong barangay officials, kamupod mga lumunopyo, ay pumagtukod sa lokasyon nga public property. Kaya maproblema kayo mo sa man ni Hitabo karon. Okay, ma'am. Nalang ko'y additional, Your Honor, dili na ni related sa mo ang kaso, kung dili sa mo ang barangay, nakakita na pud may og lain nga titled lot nga timberland pero nataytulan. Murag na si kapitan dayon ang amo ang gihimo ron na lang amuan na lang gi-assess ang mga naay title sa barangay dayon magpatabang mi sa DENR for land classification kay basin og dili ra kami ang biktima ba daghan pa ang mabiktima unya nga nataytulan bitaw nga mga properties diha sa San Antonio sa ko mag good Your Honor dili na ko ganahan nga ma-experience nila nga mo ang na-experience kay dili sayon. Sure, ma'am, that's the proper thing to do nga. Kung napay laing portion, na-explain man ni Sir kanina. Amo lang, ni Habla, ang portion nga itong green nga timberland katong Muragre, unclassified. So, you can seek the help of DNR. Actually, I'm sure DNR here is willing to help the barangay. Course ito yung public officials sa barangay officials para matabangan mas dinan. Sir Habla, Sir Fernandez, can you help this matter? You can sponsor. Yes, Mr. Chair. Ang ako lang advice nga mo visit sila sa atong
Central Office aron ma-assist sila o gusto na. Yes, ma'am. Naana mi sir, day nanay tax declaration, ang kuan na lang anak kulang namo is land classification nga yadto sa region katong Vidas 37. Yes, ma'am. Kato na lang. So, Kumpleto na i-provide. mo ang papel din, mangayo mi og tabang sa inyo ha sir para nga madali na mo og tan-aw babasin og naapay lain ga areas diha sa San Antonio nga natituluhan nga bilong sa Timberland. Yes, ma'am. Amo mong tabangan. Thank you, sir. At least the dinner, through this public hearing, nakita na lang ang sitwasyon sa San Antonio. Nakita lang problema na it will ultimately down to the problem, social problem, no? So nakita na sa dinner. So we would like to thank you, ma'am, for being that matter to us. So any other query from Thank you, sir. Thank you, Your Honor. Dependents? Thank you, ma'am. From the dependents, you have now the opportunity to air your statement. In the meantime, Honorable Siso, you have the floor. Honorable Siso. Yes, thank you very much, Mr. Chair. Since nauna pa sila kinsay mo storya on the part sa mga defendant, I just wish to reiterate ang gina-mention ganina. It's an important matter, Mr. Chair. Kaya naan naman gutanan karon ang taga Malaubang, taga Katadman, especially taga San Antonio nga we should, kitang mga barangay officials, kitang mga public officials, we should be mindful, monitor ta, o mukuan kita cautious ta, especially kay dili gyud nakalikayan nga ang atong mga anak naminyo, pag magpaminyo mangitag bulahi dayon mga anak din nga magbalay sa kuma, mag-extend sa ko sa kilid kay kuan man kaning lahi lang gyud ni maglahi ta nga magminyo ta. And then iligkuan ana mo anak din si barangay nga dili ra ba mo pwede din ha kay basin di ay gamiton or dili allowed di mo anak pod si katong maglahi nga agubon lang gud po ni namo kung gamiton na sa gobyerno. Pero I think that would be very very kuan kanang tawag ani close to impossibility kay mo bitaw naglahi kay maglisod sa pangita og laing lugar nga kabalinan nga legal or ilaha gyud. So kana gid atong bantayan kay maabot unya sa panahon nga nahitabo na karon sa San Antonio nga maglisod na ta and then nagpangita pa gyud asa nato ni sila ipambalhin. So it's nag-create na putag another social issue, nag-create na putag problema nga unta dapat in the first place wala unta ni na-exist. Ang trabaho man gyud nato mga public officials sa barangay is ato gyud nang i-monitor kay ang ato ang mga locals dinhi sa ato mga opisyalis sa syudad di man gud ka monitor mo nang kamo mismo nakakita sa matag barangay kinsa to nag-extend. In fact kana bitaw palit bitaw sa mga timberland nga di na ko mopuyo ako lang ibaligya ako ang posisyon akong ownership ora bitaw nakatag-iya pero ang ilaha na kana lang siya na ang nipalit sa kanang pag-possess sa area pero wala gud siya mga titles ana din and then pagkahuman ning extend siya di si barangay pod si purok coordinator pagani or purok president wala ning report or urag nagkasinabot sila nga sige allowed ka din na lang ba kana this will create a problem in the future nga magkadaghan ang ato ang mga urban kuan settlers nga kanang magproblema na pud asa nato as of the moment baya sa ato ang population karon nga 149,000 sa Uzamis there are mga 7,000 nga mga illegal settlers or nagkadako ang urban population nga illegal settlers. So kana problema na nadaan ni mayor unsaon ni nato pag-address sa ipambalhin and then here we are nga atong tagtabangan si mayor atong tabangan atong syudad nga dili na ta mag-create pa og more problema ni mayor kung unsaon ni pag-issue ang atong mga illegal settlers. So unta magbinantayon ta dili na gyud ta pataka wala man na nga kuan kay mo sa tanan anti-poor wala man na nga kuan kay mo dili mo kuan sa mga pobre ang atong gibantayan ang mga problema nga pareha ani nahitabo na sa San Antonio. So ato nang bantayan dili kita dapat nga magpa-extend ita dapat magsugod pa lang nagpanday kinahanglan ato na gyud ang pangita ag paagi solusyon okay lang banggira nga naguba okay ra gihagdan nga na kuan di na masakaan pwede pero kana nagyong maglahi na kana that would be our job na the regulatory powers comes in kung nana gyud nahitabo na exist na nga problema ha. So more
ra to, Mr. Chair. Thank you very much. Thank you. Any other manifestation by my colleagues? Iba ini, Honorable John Pel, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Sumpay lang sa kang Konsehal Dinky Sueso nga manifestation. Unta ang mga barangay officials, especially naaani nga mga timberland areas, kaganina na-mention naman to sa San Antonio and the other barangays. Nakita na ko na mga barangay officials from Barangay Katadman na to conduct also tawag aning ilahang kanang lista unsa ba para ma-identify tong mga lote pagyod, mga timberland pa nga doon na pagtitulok kay in fact ang ato ang DNR na aman and very much willing to help them kung unsay mahimo para next time dili na ta maabot sa ingon ani nga problema kay karon atong tan-awon ron unsa na nahitabo so doon na nay problema and ako lang pag idugang Mr. Chair sa tanan nga naminaw karon sa ato ang mga any government offices nga unta if possible nga dunay time nga kanang tawag aning kanang bantayan ang ato ang mga papel nga angay lihokon unta dayon kay with the atong pagrespeto sa DNR. After all ingon ani Mr. Chair mo taas-taas ba ang problema kay para pod nga mahuman ang mga trabahoon and then kay para kay kung maka-miss tag usa ka papers nga ato ang gihimo dunay mga chances nga tawag aning kada bang makahatag tag dako nga bikil makahatag tag dako nga problema lapses without knowing kada bang mga importante so unta atong ipakita ang ato ang pagka workaholic no as long as diri gani sa sanggunian panlungsod as the very very young member of this sanggunian naningkamot punta nga mulihok ug angay lihokon and then with such as sa other mga barangay officials mga other nga mga agencies government agencies nga as much as unsay dapat mahimo para maprotektahan ang ilahang mga katawhan para walay problema nga mahitabo atong buhaton. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Dolangsod. The DNR personnel are here and I hope they can ensure to pursue the acquisition of these properties, timberland nga natuluan. Could I have your sponsor nga are you willing to pursue this investigation nga inyong itanahon unsay mga uban ng mga dapit sa Usami City nga mga timberland nga natuluan? Do I have your insurance, sir? Sir Fernandez, please. Yes, Mr. Chair. Doon na namagod tayo kampanya even before sa time ni Secretary Sirilis nga cancellation of katong titles issued within timberland. So kana siya nagpadayo na hantod karon ang cancellation gani sa ubang mga probinsya. Doon na mga submit pod nga mga reports or mga loting nga na subject na for cancellation. Dini sa ato sa Misamis Occidental initially na natay ginahimo nga inventory particularly dini sa Usamis kay dako or daghan kay nga lote dinhi sa Usami City na within timberland. So kana siguro eventually after ma-inventory so maka-initiate na ta og action by siguro kanang himog reports or ipagto nato dito sa regional office aron ang regional mag-validate for the cancellation also. If pwede mi i-allow Mr. Chair nga for request on tami nga together with all the katong barangay chairmans nga na-identify along coastal areas na maghimo tag usa ka mura o meeting or unsa bay word ana para ma-inform nato sila officially kung unsa bay mga status ani nga mga yuta within sa ilang barangays. Together with atong assessors, atong building officials and the rest of the siguro office nga pwede na ito maimbitar kaya ang iyang concern is
kana pud nga mga areas diha nga atong so if i-allow me niya man ni si Engineer Habla karon istorya mi and is very willing to attend and provide all the information nga kinahanglanon nato, more particularly in Ozamis. Yes, sir. Thank you for that. Si Honorable Moralion, the ABC President is not around at the moment. So, basi mabring out ni namo saya. Kini-concern, mamiti sa kada bulan sa ABC, all the barangay captains. So, we will try to tell them to invite you, sir, and the senior also, para you could provide the necessary information puso sa barangay ni nga pusot sa papaningkamot nga ang Timberlands mabilipay nga wala ititulo ug naa man gani mambisigar para di na mabalik ni nga problema babalik-balik man problema sa Antonio. It will not happen only sa Antonio, it will happen in Barangay Katalman, it will happen in Barangay Annex. Nga, the receiving in, kanunay, ang LGO. Ang LGO kanunay ma-blame sa receiving in. Nga, this will divert our efforts sa pamisigar. Nga, we could have meet efforts on other more important matter. So, thank you, sir, for your commitment to pursue that line anda mo cooperate sa mga barangay officials nga mabring out ni nga issue sa ila nga mga yuta na Timberland dili gyud matuluhan ug ma-identify sa barangay ang public lands, no? So salamat kayo, sir, for your commitment. So any other who wish to voice out his sentiment, you have the floor now. You have the opportunity to voice out. No? So if there are no more, we just hear our sir, please identify and you have the floor. Hapon, Mr. Chair. Ako si Dani Ripulis, Barangay Kagawad, San Antonio. Mr. Chair, nalipay kay Migdako sa barangay mga Kagawad, Bansamong